स्वामी नारायण 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 स्वामी नारायण नारायण Is of our ancient Indian culture. Bestu Varsh, we also call as Nutan Varsh, marks the beginning of new year on Kartik Sud Ekam, as per Vikram era. So let's begin our journey and immerse ourselves in this beautiful display of Annakut and Diwali celebration. So to do this honor, I would like to request AV team to lead us with Mangalacharan and Dun.
near Vadodara. The Pujya Swamiji's life has been dedicated journey of seva and faith. His spiritual path began in the year 1985 when he received Diksha from Brahma Swarup Pramukh Swami Maharaj during the auspicious occasion of Gunatit Bicentenary. Following his initiation, Pujya Swamiji undertook an intensive 4-year period of training in Saranpur. Originally from Dharampur in Mehsana district, Pujya Swamiji's life is a testament to the devotion and seva. His spiritual journey began in 1985 when he received Diksha from Brahma Swarup Pramukh Swami Maharaj during the auspicious ceremony of Gunatit Bicentenary. After his initiation, Swamiji underwent his foundational training in Saranpur. From 1986 to 93, he served as a Sevak son of Sadguru Pujya Sant Vallabh Swami in Saranpur. सियावर रामचंद्र भगवाननी जय, उमापति शंकर भगवाननी जय, भगतजी महाराजनी जय, शास्त्रीजी महाराजनी जय, योगीजी महाराजनी जय, प्रमुख स्वामी महाराजनी जय, महंत स्वामी महाराजनी जय, पेरिस मंदिर महोत्सवनी जय। खूब सुंदर अन्नकूटना दर्शन આજે આપણે આ યુરોપ ખંડની અંદર નેધરલેન્ડની રાજધાની એમ્સ્ટરડેમની અંદર કરી રહ્યા છીએ। હમણાં જ આપણે જાણ્યું કે દિવાળી પર્વ ઉત્સવ એટલે શું છે। वो दीपावली उत्सव कहेवाय छे, दिवाળી पर्व कहेवाय छे। आपणा हिंदू धर्ममां सैकड़ों वर्षोथी आ उत्सवनी उजवणी थई रही छे। आपणा हिंदू धर्मना शास्त्रनी अंदर एवुं लखायुं छे के भगवान श्री कृष्णए असुरोनो नाश कर्यो अने पृथ्वीने अने प्रजाने भयमांथी मुक्त करी ए दिवस एटले आ दिवाळीनो दिवस। बीजू पण आपणा शास्त्रोमां कह्युं छे के पृथु राजाए पृथ्वीनुं दोहन करीने पृथ्वीने फळद्रुप करी फर्टिलाइज करी ए दिवस ए पण आ दिवाळीनो दिवस। देवो अने दानवोनुं ज्यारे युद्ध थयुं हतुं ते वखते समुद्र मंथन वखते लक्ष्मीजी प्रगट थया ए दिवस एटले आ दिवाळीनो दिवस। આપણે સૌ જાણીએ છીએ महाभारतना समयनी વાત। कौरवों અને પાંડવો
બે ભાઈઓ જ હતા, પરંતુ કૌરવોના કૂટનીતિથી એટલે કે કૌરવો અને પાંડવ બે ભાઈઓ જુગાર રમ્યા અને એમાં પાંડવોની હાર થાય છે અને શરત પ્રમાણે પાંડવોને 12 વર્ષ વનમાં જવું પડે છે. વનવાસ વિતાવ્યા પછીથી 12 વર્ષે પાંડવો પોતાના હસ્તિનાપુરમાં પાછા આવ્યા. એ દિવસ એટલે પણ દિવાળીનો દિવસ. લંકા ઉપર જ્યારે યુદ્ધ કર્યું, રાવણને હરાવી અને અયોધ્યા સીતાજીને લઈને અયોધ્યા પાછા ફર્યા, એ દિવસ એટલે પણ આ દિવાળીનો દિવસ. આપણા શાસ્ત્રોમાં એવું પણ લખાયું છે કે રામચંદ્ર ભગવાન લંકા ઉપર વિજય કરીને પાછા આવ્યા અને અયોધ્યાવાસીઓએ આ દીપાવલી ઉત્સવ કરી અને રામચંદ્ર ભગવાનને વધાવ્યા. ત્યારથી આપણે હિન્દુસ્તાનની અંદર આ ઉત્સવની શરૂઆત થઈ છે.
જોડિયા એ તો છે સાક્ષાત પરબ્રહ્મા તસ્મૈ શ્રી ગુરુવે નમઃ. Very nice. Very. The villagers pray to God in the give rain for the crops. One year, little Krishna come to told we pray Govardhan mountain because he gave grass, shelters for the animal and give rain for the villagers. So everyone listen to Krishna and pray Govardhan him. Then in the We keep at our word and never quit. There are big things that we have affected. That's why we squirrels are respected. For in history so long and old, we squirrels have been so very bold. Though we were so small, we moved mountains so tall, and we gave it all we had. We made Lord Ram very glad. Ah, here they are, the squirrels of Ram. We are the squirrels of love. 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 Look, my friends, what can it be? Building a bridge to Lanka. Jai Shri Ram, Jai Shri Ram. We're building a bridge to Lanka. What? All the way across the sea? Building a bridge to Lanka. Jai Shri Ram, Jai Shri Ram. Building a bridge to Lanka. There are bears and elephants and a monkey army. Building a bridge to Lanka. We're building a bridge to Lanka. We're building a bridge to Lanka. Jai Shri Ram, Jai Shri Ram. We're building a bridge to Lanka. The army of man has worked so hard, carrying rocks across the earth, the boulders and rocks on the mountainside, and put in the sea, they began to learn. How do they glide? How do they float? Shouldn't they sink, not float like a boat? Well,